So from yesterday till the last session, net fulla we did a training. Today first half நீங்க தான் நிறைய டாஸ்க் பண்ணீங்க. You did so many tasks. So but we dealt with only one file. ஒரே ஒரு ஃபைலை வச்சு அது எப்படி ப்ராப்பரா how to get the data, how to transform it, how to load it, how to publish it ன்னு பார்த்தோம். Now let us go to the same folder where we have that exercise file. And the exercise file இருக்கு அதே ஃபோல்டருக்கு போயிடுங்க. Go to the same folder where we have the exercise file. Maybe the third file. மூணாவது ஃபைல் இருக்கு பாருங்க 03 machine feed data. There is a file called as 03 machine feed data. Open that file. So please do open the file. So in that file there is a sheet available. ஒரு sheet இருக்கு பாருங்க daily data, machine name, group name, subgroup name, feeder name. Assume that over machine daily we are feeding some materials inside that machine. So date wise 22, 23, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Every day they are feeding something till last day before Vericon they have feeded some material into a machine. So it was a table. But unfortunately this is not a proper table. It was a table kadayad. Maybe now unga company even in your company also when I did some projects I have seen a data like this. இந்த மாதிரி சில டேட்டா பார்த்துருக்கேன். இட் இஸ் நாட் அ ரைட் வே ஆஃப் கீப்பிங் த டேட்டா. இங்க பாருங்க டேட் வந்து டேபிளோட ஹெட்டிங்கா இருக்குது விச் இஸ் அ ராங் வே டு டூ இட். டேட்டு, மந்த், இயர் அதெல்லாம் பார்த்தா ஹெட்டிங்ல வச்சுக்கிறாங்க. கஸ்டமர் நேம் இல்ல ப்ராடக்ட் நேம் அதெல்லாம் ஹெட்டிங்கா வச்சுக்கிறாங்க. தட் ஷுட் நாட் பி த ஹெட்டிங். ஆக்சுவலி இந்த டேட்டா எப்படி இருக்கணும், ஹவு திஸ் டேட்டா ஷுட் பி இஸ் the first 4 column is correct பக்கா. machine name, group name, subgroup name, feeder name. இதுல ப்ராப்ளம் இல்ல. Second column எப்படி இருக்கணும்னா there should be a column called as date. Below that all the date இங்க வரணும். 20, 23, 24, 25, 20. Date should be in data. Date should not be the heading. அதே மாதிரி தான் கஸ்டமர் நேம்னா கஸ்டமர் நேம் ஹெட்டிங்கா இருக்கக்கூடாது. பார்க்கறதுக்கு this table looks better. பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். பட் இதை வச்சு you cannot use the sorting, filtering. You cannot create a report based on this. இதை வச்சு ரிப்போர்ட்லாம் நீங்க பண்ண முடியாது. So this data has to be converted into a proper data. இந்த டேட்டாவை நம்ம ப்ராப்பரான ஒரு டேட்டாவை மாற்றணும். ஸோ how this data should be is actually 4+2 6 columns தான் இருக்கணும். This is machine name, group name, subgroup name, feeder name. Then we should have a column called as date. Under the date, all the dates should be displayed 20, 21, 23, 24, 25. Then another column, maybe value. அதில் இந்த வேல்யூ வரும். On 20th, what is the value? 35. 23க்கு what is the value? 28. இப்படி தான் இருக்கணும். It should be in a vertical format. This is not a right way of keeping the data. So நிறைய டேட்டா இந்த மாதிரி இருக்கு. இது நம்ம we have to convert this data into a proper data. So இது ப்ராப்பரான டேட்டாவை நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா you can create a report based on this. இதை வச்சு ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும். So let us do that. அதுக்கு முன்னாடி we will close this file. இந்த ஃபைலை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். Control W. I am closing the file. So let me close the file. As usual, let us go to the Power BI. I'll open a new Power BI. Don't disturb the existing file. இல்லை நீங்கள் ஒரே Power BI if you want to do everything in one Power BI also you can do it. But that may slow down your system process. That's why I recommend to open a fresh new Power BI. Let us open a fresh new Power BI. As usual, I think you are doing it for third time now. மூணாவது தடவை நீங்க பண்றீங்க. So we can do it very easy. Two methods. One is you can go to the blank report, get data, அப்படியும் பண்ணலாம். Or straight away, since it's a Excel file, you can get it from here also. Excel workbook எங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம். Or all the other sources also available here. இங்க இருக்கு பாருங்க. Get data from other source கொடுத்தா all the other sources are also available. So நீங்க blank reportல போய் get data கொடுக்கலாம். Or you can straight away start from Excel workbook here. So let me start from the Excel workbook. And let me select that file. And the file நான் select பண்ண போறேன். My file is this one 03 machine feed data. That's my file. Select that file 03 machine feed data. Open. Selected the file and opened the file. It's going to Power Query again. It's going to the navigator screen. Let me select this file, daily data, transform data. As usual, whenever you import any data into Power BI, அந்த மூணு விஷயத்தையும் தயவு செஞ்சு செக் பண்ணுங்க. 4 things.
4 things has to be checked. Green, heading is right, data type is correct, unwanted columns has to be removed. நீங்க சொல்லுங்க, all the 4 are satisfied here. Green இருக்கு, that is perfect. What about heading? Heading correct இருக்கா? No. Which has to be the heading? Mission name should be the heading of the table, group name should be the heading of the table, subgroup name should be the heading, and feeder name should be the heading of the table. So, how can I bring it on the top? So, go to the home tab, use first row as the header. So, on the first row, heading up on it. We made the first row as the header. Now, in the proper data, to convert this into a proper data, we have several methods. Two methods. Now, I will explain both the method. I think you can decide which is the best method. First method, as I told, this first 4 columns are perfectly correct. Machine name, machine names on group names, below that we have the subgroup name, subgroup below that we have the subgroup name. That is perfectly correct. But this is not right. These columns are not correct. So, select these columns. Starting from 20th till the end. Could you tell me? இங்க இருந்து end வரைக்கும் நான் select பண்ணணும். What is the best way to select that? Choose column na அது untick பண்றதுக்கு எனக்கு select பண்ணணும். I don't want to remove that column from my list. I want that column, but I want to select the column. Control Shift right arrow unfortunately இங்க work ஆகாது. Excel you can do that. Control Shift right arrow போட்டீங்கன்னா right end வரைக்கும் select ஆகும், which is not possible in Power BI. Power BI you cannot use Control Shift right arrow. Only one method is select the first date column and go to the last row. அப்படியே லாஸ்ட்க்கு வந்துருங்க. கடைசியில வந்து hold the shift key and select the last column. First column select பண்ணிட்டு hold the shift key and select the last column. Select that first column, hold the shift key and select that last column. This is one method. This is one method. Select the first column, first date column, first date, 5th column. From the 5th column to the last column, select it. This column has to be converted into a proper data. In the column, namakku proper data convert pananum. What you do is, go to the tab called as transform. The transform no tab irupar. Go to the tab of transform. Under the tab of transform, unpivot columns. There is an option called as unpivot columns. Go to the arrow mark of the unpivot columns. Unpivot columns. The columns which I have selected should be unpivoted. Unpivoted na heading mele data kida unpivot out. Or 2 things you can do. Either unpivot the columns or unpivot only selected column. Rendu same da. Both are same. Unpivot column, unpivot selected columns. This is one method. Or அப்படியே right click பண்ணுங்க. When you make a right click also, you can see there is an option available, unpivot columns. Both are same. Both are same. So transform la poi unpivot column கொடுத்தாலும் okay, or right click and go to unpivot columns also. Whichever is comfortable. எது வேணாலும் பண்ணிக்கங்க. So let us go to the unpivot columns. That's it. First 4 columns are there. This column has been unpivoted and it has turned into a proper data now. Now, so now 4 plus 2, we should have only 6 columns. And lathe machining, turning, manual feed, 20th, 35. 35. Same machine, same group name, same subgroup name, machine feeder, 23rd. This is the value. This is the best way to convert your data into a proper data. So, as I told, unga company I have seen plenty of data like this which was not organized properly. Specifically, normal other Power BI training, I don't handle this session. Sila companies handle pannu. Specifically handle pannu reason, data, most of the data I have seen in your company is like this. Idu neenga proper ana data convert pananum. So this is the best method to do it. This first, maybe the first method. I cannot say the best method. The first method. One more method is, I will undo the activity, unpivot columns. I feel this is little bit tougher because if I have 100 columns, 100 column irukna first column வந்து 100 column வரைக்கும் நீங்க select பண்ணனும். You have to select all the 100 columns and you have to do it, which is little bit complicated for me. Instead, reverse la பண்ணனும். Reverse. Select the first 4 columns other than the date column.
டேட் காலத்தை தவிர முதல் 3 காலத்தை செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் த ஃபர்ஸ்ட் 4 காலம்ஸ். Select the first 4 columns. Then unpivot columns. இங்க என்ன பண்ணலாம்? Unpivot other columns. அதாவது இந்த காலத்தை தவிர this 4 columns are perfectly correct. Other than this column, other than this 4 column, மத்த காலத்தை unpivot ப்ராப்பரான டேட்டாவா மாத்து. Convert it as a proper data. This is the easiest method. இப்படியும் பண்ணலாம் ரிவர்ஸ். Unpivot other columns. Yes. Now both will give you the same output. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி அவுட்புட் தான் கிடைக்கும். Your wish. I think second one I recommend rather than the first one. First one கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். ஏன்னா tomorrow I may add one more data also. Next month, next day நான் add பண்ணிட்டே இருப்பேன். It should get updated automatically. So அதனால this is the best method to do it. But let me change this column heading. இது attribute வருது, value வருது, which is not the right one. Double click on it and I'll change the date. This is my feeder date. என்னைக்கு feed பண்ணிருக்கோமோ அன்னையோட date, feeder date. Maybe value, let it be as it is. Can I load this data into Power BI now? No. Why? Super. Very good. The date is not in a proper data type. Perfect சொல்லிட்டாரு. Data type ப்ராப்பரான data type data இல்ல. என்ன பண்ணலாம்? Excellent. So நான் சொன்னல பாரு நேத்தே சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். நீ மார்னிங் கூட we discussed. If the data type is properly aligned by Power Query, leave it. First method. அப்படி இல்லையா செகண்ட் மெத்தட ஃபாலோ பண்ணுங்க. அவர் சொன்ன மாதிரி detect data type. So transformல போயிட்டு go to the transform button. Go to the transform here. Under transform, detect data type. இது செகண்ட் மெத்தட். இது ஒர்க் அவுட் ஆலியா தேர்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம். இது ஒர்க் அவுட் ஆல்னா தான் you have to go for the third, but I think this second method will work out. ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா. Let me do that. Detect data type. Perfect. It has changed into the date data type here. இப்படி மாறலனா தான் நீங்க தேர்ட் என்ன பண்ணணும்? You have to go here and you have to change it as date, which is not required now. In the table ku adu thevilla. That's not required as of now. Okay. Perfect. Now this data has been converted into a proper data. Detect data type. Okay. You can do it by right click also. Right click unpivot or go to transform unpivot. Both are same. Transform la pay pivot unpivot பண்ணாலும் okay. Right click பண்ணி unpivot பண்ணாலும் okay. Both are same. Let me load the data into Power BI now. Go to Home tab. Close and apply. Go to Home tab. Close and apply. It's loading to Power BI. Please wait for a few seconds. It will get loaded. Yes. Now let me check by creating some report. நான் ஏதோ report create பண்ணி work out ஆகுதான்னு பார்த்தலாம். Maybe the machine name or feeder name wise or machine name wise what is the sum of value. Some report create பண்ணி பார்ப்போம். Pie chart, line chart, column chart. So let us put a column chart just for checking. I'm just creating a report. Column chart maybe the machine name wise sum of value. ஒவ்வொரு மிஷின்லையும் எவ்வளோ வேல்யூஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ மிஷின் நேம் வைஸ் வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் வேல்யூ, ஈச் மிஷின் வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் வேல்யூன்னு ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட் வி ஹவ் கிரியேட் செக் பண்ணுறதுக்காக. மிஷின் நேம் வைஸ் ஆர் குரூப் நேம் வைஸ் சப் குரூப் நேம் வைஸ் ஏதோ ஒன்று சும்மா ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு. மேபி த ஃபீடர் நேம். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ரிப்போர்ட் பண்ணாலும் இட் வில் ஒர்க். இது முன்னாடி பண்ணிருந்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு டேபிளில் திஸ் ரிப்போர்ட் cannot be created because it's not a proper table. Now let us save this file. Save as browse 03 machine feed data.
So please organize your data properly. அப்பதான் report create பண்றதுக்கு it will be easier. If you are not organizing your data properly, then your report cannot be created properly. So இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான டேட்டாவை மாத்துங்க. Then we'll see the multiple sheets and multiple files. Okay? Done? Clear? பவர் BI தான் சார் வழக்கமாக சேவ் பண்ணுற மாதிரி சேவ் ஆஸ் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான். இட் வில் பி சேவ்ட் ஆஸ் PBIX சார். எக்ஸலாக சேவ் ஆகுது, PBIXோ சேவ் ஆகும். மார்னிங்லேருந்து 2 ஃபைல் பண்ணீங்களே நேற்றுலேருந்து, அதே மாதிரி தான் இது, சேம் கான்செப்ட். There is a file. Your next, you can close this file, save and close this. You can open a fresh new file also. Get the data and transform the data, the file named. உங்ககிட்ட ஒரு ஃபைல் இருக்கு, அந்த ஃபைலோட பேரு 04 city month wise. அது ப்ராப்பரா இல்ல, அந்த டேபிள் இஸ் நாட் ப்ராப்பர். இயர் மந்த் சிட்டி நேம் இஸ் நாட் இன் அ ப்ராப்பர் ஆர்டர். சிட்டி நேம் வந்து ஹெட்டிங்கா இருக்கு, விச் இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் ஒன். அந்த டேபிள ப்ராப்பரான டேபிளா மாத்தணும், விச் லுக்ஸ் லைக் ஆன் த பாட்டம். என்னோட ப்ராப்பர் டேட்டா கீழே இருக்கு பாருங்க, இந்த மாதிரி தான் வரணும். இயர் மந்த் சிட்டி நேம் சேல்ஸ் அமௌண்ட். ஹெட்டிங்கை டபுள் கிளிக் பண்ணி நீங்க ஹெட்டிங் மாத்திக்கலாம். தட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ புது ஃபைல், new Power BI file. I want the output should look like this. On the fourth file, 04 city month wise to a file irukku. And the file get it, transform it, and convert it into a proper data like this using the unpivot. Unpivot use பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராப்பரா 4 காலம் தான் இருக்கும். I should get only 4 columns. Year, month, city name, sales amount. இந்த 04 என்ற டேபிள் புது ஃபைல். Open a fresh new Power BI. Pudu Power BI open பண்ணி get the data, transform it, and pivot it. Double click பண்ணி டேபிளோட காலத்தோட சிட்டி நேம், சேல்ஸ் அமௌண்ட். Easy, so much. Yes. How to do this?
Let me open a new Power BI. I'm opening a new Power BI. Let us get the data. So now it's Excel workbook. Excel workbook. And let us select that file 04 mission feed, 04 city wise, city month wise. Open it. It's going to Power Query now. Navigator. Select that year, month, city. Select that column. Say transform data. It loads to Power Query. So what is the easiest method? There are 2 or 3 methods. Easiest method to convert into proper data. Unpivot munadi enna onnu pannnom. Ipdiye pannuma. You have to select years and month. இந்த ரெண்டு காலத்தை மட்டும் select பண்ணுங்க. Select years and months. Then unpivot. You can go to transform, unpivot, unpivot other column. That's method number 1. Or right click on it and there is an option called as unpivot other columns. Both are same. Right click பண்ணி unpivot பண்ணலாம். Or go to the transform, unpivot. Click on this unpivot. Yes. Now it's a proper data. And I want to give a name for this column. This column name is city, city name. I double click on that column name. Let us say this is the city name. And this one is double click, sales amount. Now this afternoon, today afternoon or even the third day also we are going to work on this more. I cannot load this data now. The data I will load panna poradilla. Why? Because this year, inga year endradhu or column and month endradhu or column. I want to convert this as a date, sales date. So that appadan and the drill panna mudiyum. Year click panna month wise, month click panna day wise report paakradhukku easy irukum. When I want to make a yearly, monthly, weekly, daily report, this data should be turned into a sales date. Year thaniya irukku, month thaniya irukku. We have to combine and we have to make it as a sales date. First time we are going to use some formulas, but without writing formula. Formula illamale how to write, how to get the formula. So first select the order. How do you want? இது எது first வரணும், எது second வரணுமோ அந்த ஆர்டர்ல நீங்க select பண்ணணும். Tell me. As per the date, எது first வரணும், எது second வரணும் as per our date format. Month. So select the month first. Then hold the control key, select the year next. And I am going to give a very important tip, say the note panni or remember it because this is the one which we are going to use today and the next session. Email upcoming Power Query ku idu nariya use panna poringa to write a formula in Power or to create a formula in Power Query. Power Query la formula create பண்றதுக்கு there are 2 areas available. ரெண்டு ஏரியால நீங்க formula create பண்ணலாம். What is the 2 area is? First area is go to the transform tab. இந்த transform tab கீழ இந்த 3 ஏரியா இருக்கு பாருங்க. Text column. Text mean text formula. இந்த text base பண்ணி formula combining, splitting, upper case, lower case. Now numerical formula. Numerical formula என்றது sum, count, average, maximum, minimum, percentage and date formula. So 3 types of formulas are available under the transform. If I go to the add column, now add column கொடுத்தாலும் under add column also you can see the same 3 is available. From text, from number, from date. இது ரெண்டுத்துக்கும் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது, அதே தான் இருக்கும். When I go to the transform also, you can see format, merge, extract, statistical, standard. When I go to the add column also, அங்கே பாரு format, merge, extract, statistical, standard. Literally ரெண்டும் சேம் தான். But there is a difference between both. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. I want to combine this year and month. இந்த இயரையும் மந்த்தையும் கம்பைன் பண்ணி I want a output in some other area. If I want a output in some other area, year plus month, I want to combine the sales date in some other area. Then we have to go for add column. Or I want to combine the year and month in one column. Not 2 plus 1, 3. 2 is equal to 1. 2 combine merge ஆகி ஒரே காலமா மாறிடும்.
2 column will be converted as 1. 3 column இருந்தாலும் 1. 4 column இருந்தாலும் 1. But இது add column என்ன பண்ணோம்? If you have 2 column, 2 plus 1. 3 column, 3 plus 1. 4 column, 4 plus 1. எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு column add ஆகும். But this will be combined. 2 column will be merged into 1 column. If I go for transform. டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு போனோம்னா 2 காலமும் சேர்ந்து ஒரே இப்போ யாவது நீங்க 3 காலம் இருந்தா 3 காலமும் சேர்ந்து 1 காலமா மாறிடும். நாட் 3 plus 1. 3 plus 1 ஆட் காலம். 3 is equal to 1 இருந்தா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் காலம். புரியுதா ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ்? பிகாஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இதுக்கு அப்புறம் நீங்க தான் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் மீ எங்க எதை யூஸ் பண்ண போறோம். வேர் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஆட் காலம், வேர் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் காலம், யூ ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் மீ இன் த நியர் ஃபியூச்சர். சொல்லுங்க இப்போ எது பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்க? Can I go for add column or can I go for transform column? Which one is better now? Transform is better. Very good. ஏன்னா add column ஓட எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு காலம் வர which is not required. உங்க ஃபைல் சைஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ்ல ரிமூவ் unwanted. ஏற்கனவே unwanted இருந்தாலும் ரிமூவ் பண்றோம். இப்போ தேவையில்லாம எதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காலம்? இப்போ if you have the some quantity into rate எனக்கு சேல்ஸ் அமௌண்ட் வரணும் அப்படின்னா then we can go for add column because quantity should be there. Rate should be there. அதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எனக்கு அவுட்புட் சேல்ஸ் வரணும். அப்பனா நீங்க யூ கேன் கோ ஃபார் த ஆட் காலம். பட் ஹியர் வாட் யூ செட் இஸ் கரெக்ட். டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ அந்த ஆர்டரை கரெக்டா செலக்ட் பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட் மந்த் தென் இயர். ஃபர்ஸ்ட் மந்த் தென் இயர். டோன்ட் டூ இட் இன் த ரிவர்ஸ் ஆர்டர். அண்ட் டோன்ட் செலக்ட் அதர் காலம்ஸ். வேற ஏதாவது 3-4 காலம் செலக்ட் ஆயிருக்கூடாது. அந்த 2 காலம்ஸ் ஒன்லி டு பி செலக்டட். மந்த் அண்ட் இயர். தென் கோ டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம். Under transform, there is an option available called as merge columns. Transform kulla poningna merge columns nu irupanga. There is a merge columns available here. So click on that merge columns. இதுக்கு எக்ஸல் என்ன பண்ணுவோம்? ஆம்பர்சன்ட் கன்கார்டினேஷன் ஈக்குவல் டு போட்டு ஆம்பர்சன்ட் போடுவோம். கன்கார்டினேஷன் ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸல்ல. பட் whereas in Power BI that's not required. Transform by to merge columns. It's asking what is a separator for both the columns. ரெண்டு காலத்துக்கும் என்ன செப்பரேட்டர்னு கேக்குது. As per my system, my separator is hyphen. In systemல hyphen is my separator. So unfortunately hyphen is not available on the list. அப்ப என்ன பண்ணோம்? Customல போயிட்டு we have to put a hyphen. And what is that new column name? This both the column will be merged into one column, right? And what could be the name of that new column? Sales date. Don't just give date. ஏன்னா டேட்ன்றது ஒரு டேட்டா டைப். அதனால ஏதாவது சேல்ஸ் டேட், பர்ச்சேஸ் டேட், ஏதாவது இன்வாய்ஸ் டேட், பில் டேட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுங்க. So let us put a sales date here. That's all. Say okay. Yes. We got 2 columns has been merged into 1 column. இது எக்ஸல்ல I can use the word it's not possible. It's impossible. ஏன்னா எக்ஸல்ல 2 காலத்தை மர்ஜ் பண்ணி யூ கேன் கெட் த அவுட்புட் இன் அனதர் காலம். இந்த 2 காலத்தையும் மர்ஜ் பண்ணி பக்கத்து காலம்ல தான் ஆன்சர் வருமே தவிர யூ cannot get it in the same column here, which is not possible in Excel. அப்படியே எக்ஸல்ல பண்ணாலும் இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். ஈக்குவல் டு போடணும், ஃபர்ஸ்ட் செல்ல பண்ணணும், ஆம்பர்சன் போடணும், டபுள் கோட்ஸ், ஐஃபனு, அனதர் ஆம்பர்சன், அனதர் டபுள் கோட்ஸ். இந்த மாதிரி இட்ஸ் லிட்டில் பிட் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆல்சோ. But Power Query, it's very easy and it's very simple. But tell me, can I load this now? Data type மாத்தணும். Which data type, sir? Sales date. என்ன பண்ணலாம்? Superb. Transform. Detect data type. அது 1/1 வருது. Never mind. 1ன்றது 1ஆம் தேதியா January 1ன்றது January வந்து it's turning into January 1, February 1 வருது. That's not a problem. Okay. Let us check whether this is working fine for us. So perfect. இப்போ நம்ம ப்ராப்பரான டேட்டா. This is the proper data now. இதுதான் ப்ராப்பரான டேட்டா. That table is not a proper table. When I open the table, அந்த டேபிளை ஓபன் பண்ணி பார்க்கறேன் city months wise. இதை வச்சு you cannot create a report. Which city has sales? In the end, I want to know 23. What is the total sales amount? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 24. What is the total sales amount? Which is very tougher based on this table. But we have converted into a proper table. Now it's very simple and easy. Go to Home tab, go to the close and load, close and apply, close and apply. Let us load this to Power BI now.
இப்போ நம்ம Power BI க்கு load. It's taking some time, but it will get loaded. Sorry. Yes. ஒரு ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணி பார்த்துருமா? Let us create some report. Maybe the date wise I want to create a report and I want to check this. So go to the any chart, pie chart போட்டுமா? Let us put a pie chart. For checking I am doing this pie chart. Maybe sales date I will put it into legend. Sales amount I will put it into value. So every year, what is 2023? What is the total sales? 2024, what is the total sales? 2025, what is the total sales? Drill down. Select 2023, quarter wise. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Select quarter 1, month wise. நம்ம ஃபார்முலா தான் சார் எழுதணும். ஸ்ட்ரைட்டாகவே வராது. பை டிஃபால்ட்டை குரூப்பிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. 3rd or 4th டேல சொல்லி தரேன். பிளஸ் ஏன்னா அது கண்ட்ரி வைஸ் மாறும், அதனால ஸ்டாண்டர்டாக கொடுக்கல. கேலண்டர் தான் வரும், ஆஸ் பர் கேலண்டர் தான் வரும். நமக்கு ஏப்ரல் டு மார்ச் சில கண்ட்ரிக்கு வேற மாதிரி இருக்கும், ஒவ்வொரு கண்ட்ரி வைஸ் மாறும். அதனால மேனுவலாக தான் கிரியேட் பண்ணும், ஃபார்முலா மூலமாக. ரிமைண்ட் பண்ணுங்க 3rd டேவோ 4th டேவோ பார்த்து. யூ ஃபாலோ ஃபினான்ஷியல் இயர் தானே? ஓ, பெரிய கேலண்டர் தானேம்மா, ஜனவரி டு டிசம்பர். நார்த் இந்தியாவில் போனீங்கன்னா சில கம்பெனிஸ்ல தீபாவளி டு தீபாவளி பண்றாங்க. ரொம்ப கஷ்டம். போன வருஷம் தீபாவளி நவம்பர்ல வந்திருக்கும், இந்த வருஷம் தீபாவளி அக்டோபர்ல வரும். சொல்ல முடியாது இல்லையா? அது மாதிரி பண்றாங்க சார், உண்மையில நடக்குது. ஒரு கம்பெனிலாம் கேட்டேன், எப்படி இங்க ஃபைல் பண்றேன்னா தீபாவளி டு தீபாவளி சார். எப்படி மெயின்டைன் பண்றாங்க எனக்கே தெரியல, நிறைய கன்ஃபியூஷன். Some companies are following February to January, March to February, அந்த மாதிரிலாம். Country wise it will change, company wise it may change. I didn't save this file. Let us save this file. Save as, browse. I think 4 ன்னு நினைக்கிறேன். 04 city month wise. I am retaining the same name. எக்ஸலோட நேமே கொடுத்துக்கிட்டு வரேன், so that it's easy to understand for us. So இந்த எக்ஸலோட சோர்ஸ் டேட்டா வச்சு தான் ஒர்க் பண்றோம், புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பண்றேன். இட்ஸ் யுவர் விஷ், இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் யூ ஹேவ் டு கிவ் த சேம் நேம். இதே நேம் தான் நீங்க கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபார் மை கன்வீனியன்ஸ் ஐ எம் கிவிங் த நேம். யூ கேன் கிவ் யுவர் ஓன் நேம் ஆல்சோ. ஓகே, actually which is the first day year, first month original? No, January is not the first month. அப்புறமா மாத்திட்டாங்க. ஒரிஜினலா January is not the first month. ஏப்ரலும் கிடையாது, அது நமக்காக பண்ணிட்டாங்க. Actually as per the calendar, first month is March, April, May, June, only 10 months. September, October, November, December, January, February. March வந்து 10 months தான். These are all the gods in Europe. யூரோப்ல இருக்க கண்ட்ரி, யூரோப் கண்ட்ரியில இருக்கிற கடவுளுடைய பெயர்கள். ஒரு 2 மந்த் மிஸ் பண்ணிட்டேன். என்னது? ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட். யூரோப்ல 2 கிங் இருந்தாங்க, ஜூலியஸ் சீசர், அகஸ்டஸ் சீசர். அவங்க பேர்ல மந்த் கிரியேட் பண்ணணும்ன்றதுனால they have created 2 months called as July and August. வழக்கமா எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணாங்கன்னா 30, 31, 30, 31 தான் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டே வந்தாங்க. கிங் நேம்ல வைக்கிறது ஹையஸ்ட் டேட்டா அந்த மந்த் கொடுக்கணும்ன்றதுனால கண்டினியூஸா வந்தது. 31, 31 அந்த 2 மந்த்துக்கு கொடுத்தாச்சு. அப்படியே பிரிச்சுட்டே வரும்போது பேலன்ஸ் வழக்கமா என்ன கொடுப்போம், மீண்டு போனதை கடைசியில வரவங்க கிட்ட தான் கொடுப்போம். அதுதான் அங்கேயே நடந்தது.
மீண்டு போனதை கடைசி வர பிப்ரவரி கிட்ட கொடுத்தாச்சு. பிப்ரவரி இஸ் தி லாஸ்ட் மந்த் ஒரிஜினல். அதுக்கப்புறம் தே சேஞ்ச் இட். என்ன சார்? தேங்க்யூ சார். இதுக்கும் பவர் பிஐக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ். அப்புறமா மாத்திட்டாங்க. ஆஸ் பர் தி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிறந்த இமீடியட் மந்த் தான் ஃபர்ஸ்ட் மந்தா வரணும்ன்றதுனால ஜனவரி ஹஸ் டர்ன்ட் இன்டு தி ஒரிஜினலா அது ஃபர்ஸ்ட் மந்த் கிடையாது. ஒரிஜினல் கேலண்டர் படி நீங்க வேணா ரிவர்ஸ் போய் செக் பண்ணி பாத்துருங்க. அப்படிதான் மார்ச் தான் ஃபர்ஸ்ட் மந்தா. தமிழ்ல இருந்து சார் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் கரெக்டா? இல்ல ஆட்சி மாத்துறாங்க. இல்ல போன வருஷம் போன இதுல ஏதோ பொங்கலுக்கு அப்புறம் மாதிரி வந்தது. ஓகே, வெரி குட். நவ் இந்த டேபிள்ல நியூ பேஜ், சேம் பேஜ், உங்க இஷ்டம். காலம் சார்ட், city wise sum of total sales. Sort the city in the ascending order. City name எனக்கு ascending orderல வரணும். ஆக்ரா should come first, Warangal, Vijayawada should come last. Highest sales இருக்க city green, ஓரளவு ஆவரேஜா இருக்க city should be yellow. The lowest city should have red. Conditional formatting. If possible, display the values inside the chart also. Chart kulla values in display panna better. So city wise sum of total sales amount, இதே table இப்போ பண்ணீங்களா, transform பண்ண அதே table. City wise sum of sales amount. Sort the city in ascending order. Agartala, Agra, Ahmedabad, அதான் first வரும். Warangal, Vijayawada, Warangala last வரும் alphabetically. And give a conditional formatting. நிறைய பார்த்துட்டீங்க மார்னிங் இந்த conditional formatting. Highest green, middle yellow, lowest red. Display the value inside the bar. Bar உள்ள value. Option சொன்னோம். எப்போ சொன்னேன்? And the value should be the original value, not in the K, M, million, billion லாம் இல்லாம exact value should be displayed. இது ஒண்ணு ஆப்ஷன், மிடில்லையோ மேலேயோ அது உங்க இஷ்டம். வேல்யூ டிஸ்ப்ளே ஆகும். அது ஆக்ரா வச்சிருக்கா, ஆக்ரா அப்படி எல்லாரும் 6 ஆக்ரா ஃபர்ஸ்ட் வருதா? வேல்யூ இல்ல value data label ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இருக்கு ஷார்ட் ஆக்சஸ், ஷார்ட் ஆக்சஸ் அது எக்ஸாக்ட்டா இருக்கு.
Where is the value? Value statement. Yes, sir. Agra first, Agartala Agra first, Vijayawada Warangal last. Any problem? Spike problem. Ascending order, sir. Hey, actually. Okay. Let me do this in a new page. Clustered column chart. City wise, let us put the city into x-axis. Sales amount into y. Then,
descending order as per the total amount. But city wise in ascending order. So we have to go to 3 dot, then sort access. And the 3 dot sort access. நேத்தே சொன்னேன் முதல்ல சிட்டி ஆர் சார்ட் ஆக்சஸ் சார்ட் அசெண்டிங் ஆர் சார்ட் அசெண்டிங் சிட்டி ரெண்டும் ஒன்று தான் சிட்டி நேம் சேம் 3 டாட் சார்ட் ஆக்சஸ் அசெண்டிங் நவ் Agra Agartala first varum Warangal Vijayawada will be at the last. Then go to format columns fx. It's gradient. You have to make it as gradient. It's not by city name. It should be by sales amount. Lowest is red. Middle value is yellow. Highest is green. Okay. But how to display the value and change the display units? First display units are matram DIS none. Data label on. But இத சொல்லுங்க, how can I display the data label inside this? என்னோட சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு, inside this. My chart inside this இப்படி இருக்கு. How can I bring it here? So data label on பண்ணிட்டேன். After switching on the data label, expand it. Then orientation is horizontal or vertical. Let us go for vertical. But it's displaying inside. இங்க உள்ள வருது. So let us go to the position and make it as inside center. Yes. இப்போ inside the bar chart and center of the column chart. Okay. Super. Save it and close this. Zero 5 warehouse cell. Open the file called as 05 warehouse cell. We have a file. First time we are going to work with multiple sheets. I have 4 sheets: Chennai, Mumbai, Coimbatore and Bangalore. Chennai, SKU code, warehouse name, day, month, year, dealer name, product name, unit sold, MRP, net sales. This is available in the first sheet. Chennai sheet is available. When I go to the next sheet called as Mumbai. Mumbai also you can see same SQA code warehouse, but there is a difference between Chennai and Mumbai. What is the difference? Tell me. Chinna difference irukku. Enna difference? Sir. Chennai sheet ku Mumbai sheet ku or chinna difference irukku. What is the difference? Discount. There is an extra column called as discount. But when I go to Coimbatore, anga or change irukku. இங்க பாருங்க, discount is in column number H in Mumbai, but whereas in Coimbatore the discount is in column number J. And when I go to Bangalore, ஒரு பெரிய change நடந்திருக்கு. First 2 columns have interchanged. All the sheet, first column is SQA code, second column is warehouse. When I come to Bangalore, warehouse is the first column, SQA code is the second column. So interchange. Some columns are interchanged, some columns are shuffled, some new columns are also available. புதுசா ஒரு காலமும் இருக்கு. So assume this data I am getting it from 4 different cities. 4 different city கிட்ட இருந்து எனக்கு இந்த ரிப்போர்ட் வருது. So we have to combine all the 4 different cities and we have to know all the city wise Chennai, Bangalore, Coimbatore, Mumbai, what is my total? எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்னோட total net sales எவ்வளவுன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் நாம பண்ணணும். We have to create a report for this. Yes. Forget about Power BI or Power Query. Power BI, Power Query மறந்துங்க. Normally, could you tell me how can I combine the 4 sheets and make it as one sheet? Normally எப்படி பண்ணலாம் இத? Any idea? Usually எப்படி பண்ணுவீங்க இத? சார் முதல்ல காலத்தை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும். எல்லா காலத்தையும் ப்ராப்பரா அரேஞ்ச் பண்ணணும். அப்புறமா
காப்பி பண்ணி கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுறீங்களா? சரி ஓகே, நான் காப்பின்னு பார்த்தேன், நீங்கள் கட்டு. சரி ஓகே, கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் சார். வேணான்றாரு ஒரிஜினல். சரி ஓகே, சரி, கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோம், காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோம். ஓகே, வெரி குட். ஸோ பண்ணலாம், நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான். பட் அதுலேயும் சேலஞ்ச் இல்லையா? முதல்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோம், கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோம். And this data is available till 2025. Now I am adding some 2026 data. 4 sheet 2026 data add பண்ண போறேன். அப்போ 4 times you have to do the same process again. Every month data will be updating here. Every month I have to go this and copy paste, cut paste, which is a time consuming process. Instead of this, I will do this only once in your lifetime. Next time when I add the data, it has to be automatically updated. That's what we are going to do now. Let us go close this Excel file. It's always better to close the Excel file. Excel file close பண்ணி வச்சிங்க. Now let us open a fresh new Power BI. புது Power BI open பண்ணிப்போம். Let us open a fresh new Power BI now. I closed that file and I am opening the fresh new Power BI. Blank report la poi get data பண்ணலாம். But from the morning I am using this. This is easier for me. இல்ல நீங்க blank report போயிட்டு get data பண்ணாலும் okay. You can go to the blank report and you can get the data also. That's your wish. But let us go for Excel workbook, which is easier for me. And I'll go to the 05 warehouse sale, 05 warehouse sales, and say open. And I click on open. Now tell me, how can I select all the 4 sheets? What is the best method? Best method to select all the 4 sheets. 4 sheet select பண்றதுக்கு எது best method? Tick அடிக்கலாமா? Which may take some time. Since we have 4 sheets, you can do that. இங்க போய் click on 4 sheets பண்ணலாம். Suppose I have 20 sheets. 20 city ல இருந்து எனக்கு report வரும். 20 customers, 20 employees, 20 branches. I get a different report. So 20 times I cannot make a right click. It will take more time for us. So என்ன பண்ணுங்க? Don't go to this checkbox. Don't go to the checkbox. Checkbox க்கு போகாதீங்க. Come out of the checkbox. Checkbox விட்டு வெளியில வாங்க. Come out of the checkbox. Don't go to the checkbox. Come out of the checkbox. Select Bangalore. Click on the Bangalore. Click on Bangalore. வெளியில checkbox வச்சு பண்ணக்கூடாது. Don't select the checkbox and do it. Click outside of the checkbox. Hold the shift key. Hold the shift key and select the last city. That's all. இப்போ 4மே select ஆகும். This is the easiest method to do it. Instead of making a tick பண்ணீங்கன்னா லேட் ஆகும். 4 இருக்கு ஓகே. 20, 30, 40 இருந்தா this is the easiest method. Select the first one, hold the shift key, select the last. Don't go to the checkbox and do it. ஏன் நான் checkbox வேண்டான்னு சொல்றேன்னா, the reason is, if I select the checkbox, hold the shift key and select the last city here, you can see one checkbox has been unchecked. தெரியாம டிக் போயிடும். அதனால one city may be removed. So better don't go to the checkbox area, come out of the checkbox. இந்த tick mark விட்டு வெளியில வரணும். Then shift key, select it. Okay, that's a best method to do it. What could be my next step? Transform data. Very good. Before doing anything, நீங்க எது பண்றதா இருந்தாலும் please check the column quality. Make it as a practice, make it as a habit. தயவு செஞ்சு ஹேபிட்டா மாத்திங்க, பிராக்டிஸாவே மாத்திங்க. Check the column quality. Let us go to Bangalore now. I click on Bangalore and I check whether my headings and column quality is correct. Warehouse, everything green, heading is correct. Data type எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா? Yes. Net sales is number, discount is number. பக்கா எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. சென்னை green, heading, data type. Coimbatore green, heading, data type. Mumbai same thing, all are green, heading is correct, data type is correct. Perfect. So all the 4 sheets we have checked, all the 4 sheets are perfect. Now we have 2 options. I will explain 2 options.
You suggest me which could be the best one. நான் ரெண்டு ஆப்ஷன் சொல்றேன். இதுல எது பெஸ்ட்னு நீங்க சொல்லுங்க. You have to tell me here. Place the cursor on any one of the table. ஏதாவது ஒரு டேபிள்ல கர்சர் வச்சுங்க. இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் நீங்க மும்பை தான் செலக்ட் பண்ணணும் இல்ல சென்னை தான் செலக்ட் பண்ணலாம். எனி ஷீட், எனி ஷீட், செலக்ட் எனி ஷீட். தென் home tab, go to the home tab. Last one, last group. Home tab lo pona kadasila ஒரு group இருக்கு பாருங்க. That is a group. Merge query, append query, combine files. Of course, the combine file is graded out or deactivated. And the combine file gray out ஆயிருக்கு, deactivate ஆயிருக்கு, அது okay. ஏன் gray out ஆயிருக்கு, ஏன் deactivate ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா files combine பண்றது. We are not going to combine the file, it's sheets. So two options are available, merge query and append query. Which we are going to use is append query தான் யூஸ் பண்ண போறோம். Merging query, I will tell you when we can use the merge query. Under append query, there are arrow mark click பண்ணி. Don't click on the straight away on the append query. There is a arrow mark below the append query. Two options are available. Append query as new. ரெண்டுத்துக்கு என்ன difference? Append query. What this will do is, where is my cursor? என் cursor எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் சிட்டில இருக்கு. Now if I say append query, append சென்னை, கோயம்புத்தூர் and back மும்பைன்னு சொன்னா, below Bangalore, Chennai will get appended. Below Chennai, Coimbatore will get appended. Below Coimbatore, Mumbai will get up. Order ஒன்னா நீங்க மாத்திக்கலாம். It's not required. Bangalore first Coimbatore, second Mumbai. That order can be changed. But everything will be appended under Bangalore. ஏன்னா கர்சர் அங்க தான் இருக்கு. பெங்களூர் கிட்ட append ஆயிடும். If I select the append query. If I go for this append query as new, it will create a new file, new sheet here. புதுசா ஒரு sheet create பண்ணி below under that sheet, அந்த sheetல Bangalore will get appended, Chennai will get appended, Coimbatore will get appended, Mumbai will get. Once again the ordering நீங்க மாத்திக்கலாம். இது first இது second, that order also you can change. But it will be appended into a new sheet. புது sheetல append ஆயிடும். சொல்லுங்க. You suggest me, நான் இதுக்கு போலாம். Which I can go for? Can I go for append query or append query as new? Append query as new தானா? Indirectly நான் உங்களுக்கு கலர் வச்சே காமிச்சிட்டேன் எது பெட்டர்ன்றது இல்லையா? Red, I don't recommend red. We go for green. So நீங்க சொன்னது தான் கரெக்ட். Append query as new. That is correct. Perfect. இதுக்கப்புறம் ஸ்டெப்ஸை நீங்களே சொல்லலாம். ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள், ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். இல்லை ஒன்றும் இதுலாம் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸி. நீங்க பார்த்தே நீங்களே சொல்லிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னவா இருக்கணும் இதுக்கு அடுத்தது? அப்பண்ட் query as new. வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லுங்க சார்? 3 or more டேபிள். அப்புறம் பெங்களூர் இஸ் ஆல்ரெடி அப்பண்டட். அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி அப்பன். இப்போ பெங்களூர் இஸ் ஆல்ரெடி அப்பண்டட். சென்னை, கோயம்புத்தூர், மும்பை மூணுத்தையும் அட் அ டைம்ல எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம்? ஷிஃப்ட் கீ. வெரி குட். செலக்ட் த ஷிஃப்ட் கீ, ஆட். அவ்வளவுதான். ஆல் த 4 ஆர் அப்பண்டட். ப்ளீஸ் வெயிட். ஆல் த 4 ஆர் அப்பண்டட். பட் நான் சொன்ன மாதிரி பெங்களூர் இஸ் ஆல்ரெடி அப்பண்டட். தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ, நோயிங்லி அன்னோயிங்லி ஐ எம் அப்பண்டிங் இட் ஒன் மோர் டைம். இன்னொரு தடவை நான் தெரியாம ஆட் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுங்களேன். It will not throw an error, it will get appended. So இது எனக்கு வேண்டாம், I want to remove it. Very simple. அப்படியே கீழே கொஞ்சம் மவுஸ் அப்படி ஸ்க்ரால் பண்ணீங்கன்னா there is an option available here. Into mark and up and down. Into is, this is for removing it. This is up and down. Up and down is rearranging it. Suppose எனக்கு இந்த Bangalore unknowingly I added twice. ஒன்னு இது வேண்டாம், remove it. Or I want Chennai should come first, Bangalore should come next. Will it make any difference on my reporting? Not at all. என் ரிப்போர்ட்டிங்ல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுமான்னு கேட்டா ஒன்றும் பண்ணாது. நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக அதை மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான். லெட் மீ மூவ் திஸ் சென்னை அப்வர்ட்ஸ். எஸ். ஸோ சென்னை ஃபர்ஸ்ட் வரும், பெங்களூர் செகண்ட் வரும், கோயம்புத்தூர் தேர்ட். மேபி ஐ புட் த கோயம்புத்தூர் ஆன் செகண்ட், ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ். சும்மா டிஃபரன்ஸ்க்காக நான் போட்டுச்சு. சென்னை, கோயம்புத்தூர், தென் பெங்களூர், தென் மும்பை, அவ்வளவுதான். இந்த ஆர்டரிங் யுவர் விஷ். தட்ஸ் இட். சே ஓகே. All the 4 sheet was appended into one sheet. 4 ஷீட்டும் சேர்ந்து ஒரே ஷீட் அப்பண்ட் ஆயிடுச்சு. அப்பண்ட் 1. You can check, scroll down and check. Chennai
அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா below Chennai we have Coimbatore, below Coimbatore we have Bangalore, below Bangalore we have Mumbai. எல்லாம் ஒரே ஷீட்டா மாறிடுச்சு. Based on the very first sheet. New column என்ன இருக்கு சொல்லுங்க. One table that column is not available. Other tablesல அந்த columns இருக்கு. So what would have happened is அந்த சென்னை ஐ திங்க் சென்னையில தான் அந்த காலம் எம்டியா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் வில் ஷோ அ கிரே நல். ஏன்னா அந்த காலம் சென்னைன்ற சிட்டியில அந்த காலம் இல்லை, மற்ற சிட்டியில அந்த காலம் இருக்கு. ஸோ தட் பிகேம்ஸ் நல். ஆல் தி அதர் சிட்டிஸ் தட் வேல்யூ வில் பி டிஸ்பிளேட் ஹியர். இதை மாத்திக்கலாம். வில் சேஞ்ச் தட். பிஃபோர் தட் வி ஹேவ் டு டூ சம் அதர் ப்ராசஸ். நவ் இது மேனுவலா ஸ்க்ரால் பண்ணி செக் பண்றது ஒரு மெத்தட். யூ கேன் ஸ்க்ரால் டவுன் மேனுவலி அண்ட் யூ கேன் செக். ஹியர் ஐ ஹவ் ஒன்லி 30 or 40 rows. தட்ஸ் ஓகே. சப்போஸ் யூ ஹவ் ஈச் டேட்டா, ஒவ்வொரு ஷீட்லயும் யூ ஹவ் 1 lakh 2 lakh 3 lakh rows. நீங்க மேனுவலா ஸ்க்ரால் பண்ணா டைம் ஆகும். ஸோ வாட் வி டூ இஸ் go to the warehouse name, அங்க filter, go to the filter of the warehouse name, click on the filter and you can see all the 4 city names are displayed here. 4 city name அங்க டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கு பாருங்க. பெங்களூர், சென்னை, கோயம்புத்தூர், Mumbai. So all the 4 city names are displayed here. Now, எனக்கு நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். For example, assume I forgot to add one city. ஒரு warehouse city warehouse இது add பண்ண மறந்துட்டேன். I forgot to add. Or now I don't want a city, I want to remove it from this consolidation. இந்த கன்சால்டேட் பண்றது அப்பண்ட் பண்ணதுல இருந்து ஒரு சிட்டியை மட்டும் நான் இப்ப ரிமூவ் பண்ணணும். ஆர் ஆட் பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம் சார்? சோர்ஸ். வெரி குட் சார். எந்த சோர்ஸ்? ஐ ஹாவ் சோர்ஸ் இன் ஆல் த 4. வெரி குட் சார். அந்த அப்பண்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதுல சோர்ஸ்ல போயிட்டு அந்த கியர் சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க, எடிட்டிங் த செட்டிங்ஸ், இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா த லாஸ்ட் ஸ்டெப் வில் அப்ளை அகெயின். ஸோ எப்போ வேணாலும் நீங்க ஆட், மாடிஃபை, டெலீட் கூட பண்ணிக்கலாம். If you want to add a new city, you can add it. If you don't want it, you can remove it also. Load பண்ணாதீங்க. முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு. Before loading it, we have a very, 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 very important thing to be done. அதனால don't load it. Please wait. Okay? செலக்ட் பண்ணுங்க சார். கீழே இருக்கே ஸ்க்ரால் பண்ணீங்கன்னா வரும். கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணீங்கன்னா இன்டூ மாதிரி போட்டிருக்கும். இன்னைக்குமே உருவாக்குறது தான் சார் கஷ்டம். அழிக்கிறது, ரிமூவ் பண்றது ஈஸி. ஒரு தட்டு தட்டினீங்கன்னா போயிடலாம் எல்லா விஷயத்துலயும். ஓகே, let us rename the sheet. Double click, right click, rename, or double click on the append one, and this is my all warehouse sales. எல்லா warehouse உடைய சேல்ஸ் இதுக்குள்ள இருக்கு. ஆல் சிட்டி வேர்ஹவுஸ், ஏதோ ஒரு பேர், மீனிங்ஃபுல் நேம் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு மீனிங்ஃபுல் நேம் கொடுத்துருங்க. டோன்ட் லோட் இட், ப்ளீஸ் வெயிட். ஓகே, first reason why I am asking to wait is because there is a gray. Discount like gray irke. So we have to change the discount gray into some other value. Wherever we have null, it has to be replaced with 0 because there is no discount there. Veru null varthukku bala 0 vanda better ah irukonu nenikiren. So right click, because when I find the total it will be easier for me. So how can I convert the null into 0? Right click, go to replace value. Wherever we have null, we are replacing with a number. Don't type a text here because that column is in a number data type. நீங்க இங்க டெக்ஸ்ட் அடிச்சா கூட it will throw a error. Okay, activate ஆகாது பாருங்க. You cannot do that because since the column is in a number data type. So நீங்க நம்பர் தான் கொடுக்கணும், 0. So wherever we have null, we are replacing with 0. Okay. Another reason I am asking not to load. திரும்ப load பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன். The reason is, could you tell me what is the reason? Date. பண்ண முடியுமா? It's not your task. இது டாஸ்க்லாம் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸி. நீங்க பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Day, month, year
கம்பைன் பண்ணி எனக்கு டேட் SQU டேட் அப்படின்னு வரணும். இங்கே ஐ டோன்ட் வாண்ட் அ நியூ காலம். கம்பைன் ஆல் திஸ் 3 காலம்ஸ் டே மந்த் இயர் அண்ட் மேக் இட் ஆஸ் ஒன் காலம். இதை கம்பைன் பண்ணி ஒரே காலமா மாத்துங்க. அந்த காலத்துடைய நேமு SQU டேட்னு வச்சுப்போம். And it should be in the date data type. அது date data type இருக்கணும். It should be in the date data type. Done. I think it's very easy. Simple. இதுக்கெல்லாம் மினிட்ஸ் கிடையாது, செகண்ட்ஸ்ல பண்ணணும். நீங்க இதெல்லாம் டாஸ்க் கிடையாது சார், அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி, சிம்பிள். Some simple task also I am giving. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க, நான் ஸ்கோர் இல்லைன்னு சொன்ன போறோம். ஆட் காலமா இப்போ எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு காலம் வந்துடும். பண்ணலாம் சார், நான் ஃபைல் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாகிடும், அவ்வளோதான். ப்ளீஸ் டோன்ட் லோட் இட். இதை பண்ணதுக்கு அப்புறமா லோட் பண்ணாதீங்க, வெயிட், பிகாஸ் there is another very important concept to be discussed. ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இருக்கு, ரிமூவ் அன்வான்டட், ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். So let me do this. சொல்லுங்க, நான் you are going to help me. நான் என்ன பண்ணேன் இப்போ? சார் இப்போ இது டேட் மந்த் மாத்த நான் பண்ணல, எனக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க. You are going to teach me how to do this. I want to select first day வா, day, month, year, then transform, merge columns, customல போயிட்டு custom hyphen, then அப்புறம் அவ்வளவுதானா? select the column, transform, detect data type. Super. So combine பண்றது எப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? You have an option for splitting also. For example, இது ப்ராடக்ட், இது வேரியன்ட், கிரீன் ஸ்போர்ட்ஸ், கிரீன் ஸ்போர்ட்ஸ், ப்ளூ ஸ்டாண்டர்ட், கிரீன் ஸ்போர்ட்ஸ். எனக்கு இந்த கிரீன் தனியாகவும் ஸ்போர்ட்ஸ் தனியாகவும் பக்கத்து காலம்ல வரணுமா, இல்லை இங்கே சப்போஸ் இங்கே எனக்கு வெறும் கிரீன் மட்டும் வந்தா போதும், ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்து விட்டுணும், இல்லை கிரீன் தனியா ஸ்போர்ட்ஸ் தனியா வரணும் அப்படின்னா போத் ஆர் பாசிபிள். இங்கேயே வேணும், இங்கேயே செப்பரேட் பண்ணா நீங்க எங்க போலாம்? இங்கேயே எனக்கு கிரீன் மட்டும் வரணும் அப்படின்னா you have to go to transform, எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். இல்லை எனக்கு இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், ஐ வாண்ட் டு புட் இட் இன் சம் அதர் ஏரியா, எனக்கு இது பக்கத்துல வேற ஒரு ஏரியால போட்டோம் அப்படின்னா நீங்க ஆட் காலம் போயிடலாம். இந்த ஒரிஜினல் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம ஐ வாண்ட் டு புட் தட் கிரீன்ஸ், மேபி ஃபர்ஸ்ட் இது ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துப்போம், ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் எக்கனாமி, ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட், அது மட்டும் தனியா ஒரு காலம் போடலாம் வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங் த ஒரிஜினல். ஒரிஜினல் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம எனக்கு தனியா போடணும். So go to add column, extract, length, first character, last character, range, text before delimited, text after delimited, text between delimiter. சொல்லுங்க, நான் என்ன பண்ணணும்ப்பா? எனக்கு தனியா ஒரு காலம்ல ஸ்போர்ட், ஸ்போர்ட் ஸ்டாண்டர்ட், ஸ்போர்ட் எக்கனாமி, ஸ்டாண்டர்ட் தனியா வரும். நான் என்ன பண்ணணும்? டெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் delimiter. What is the delimiter? மேபி ஸ்பேஸும் கொடுத்துருங்க, பெட்டரு. ஏன்னா இல்லைன்னா அந்த ஸ்பேஸ் வரும், பிஃபோர் ஸ்டாண்டர்டுக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ் வரும், அப்புறம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபார்முலா ஏதாவது எழுதும்போது ஸ்பேஸ் கொடுத்து பண்ணும்.
So better to add a space also. Sorry, hyphen and a space. Hyphen and a space. Hyphen space கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன். தனியா வந்துச்சு பாரு லாஸ்ட்ல கடைசியா வந்து ஸ்போர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்போர்ட் எக்கனாமி ஸ்போர்ட் ஸ்டாண்டர்ட். எப்படி கம்பைன் பண்றோமோ பிரிக்கிறதும் ஈஸி தான். எக்ஸல்ல டெக்ஸ்ட் காலம் லெஃப்ட் ரைட் மிட், அதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்முலா. கன்கார்டினேஷன் ஃபார்முலாவும் அவாய்ட் பண்ணியாச்சு, ஸ்பிளிட் பண்றதுக்கும் ஃபார்முலா அவாய்ட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் நிறைய ஃபார்முலாஸ் வில் see how to avoid it in Excel, how to do everything in Power Query. அப்படின்னா அப்படி வரணுமா? அப்படின்னா இதுக்கு போயிடு செலக்ட் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போயிட்டு ஸ்பிளிட் காலம்ஸ் போட்டுங்க. பை டீலிமிட்டர் என்ன டீலிமிட்டர்? ஐஃபன் ஸ்பேஸா கோலனா ஐஃபன். ஐஃபன் இல்லையோ கஸ்டம் ஐஃபன். ஐஃபனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தனியா, ஐஃபன் இருக்கிறது தனியா வந்து நான் ஒரிஜினல் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம தனியா வரணுங்கிறது அது பண்ணும். நீங்க ஒரிஜினல் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னா அப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வேணும் இருக்கு. ஆனா 2 தடவை பண்ணும். ஐஃபனுக்கு முன்னாடி டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் டீலிமிட்டட், டெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் டீலிமிட்டட் 2 தடவை பண்ணும். ஆஃப்டர் டீலிமிட்டடுக்கு பண்ணிட்டீங்க, பிஃபோர் டீலிமிட்டட் இன்னொன்னு பண்ணு. 2 times you have to do it. Still don't load it. இதுக்கப்புறமா லோட் பண்ண வேண்டாம். Why? ஏன் ஹெட்டிங் தப்பா இருக்கா? சரி ஓகே. ஆக்சுவலி இந்த காலம் இப்போதைக்கு நான் எடுத்து விட்டுறேன். இந்த காலம் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் திங் ஐ டிட் இட். ஆஸ் ஆஃப் நவ் இது என்னன்னு கொடுப்போம்? வேரியன்ட் ப்ராடக்ட். ஜஸ்ட் வேரியன்ட் மட்டும் தான். ப்ராடக்ட் நேம் இது வேரியன்ட். ஸோ வேரியன்ட்னு பேர் கொடுத்து வச்சுக்கிறேன். இல்லை வேணாம், இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் இட் யூ கேன் ரிமூவ் த காலம் ஆல்சோ. ஸோ வேரியன்ட்னு பேர் வச்சுக்கிறேன். இது என்ன வேரியன்ட்? ஸ்போர்ட்ஸா ஸ்டாண்டர்டா எக்கனாமியா அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன். ஓகே. நவ் ஆல்சோ ஐ எம் சேயிங் டோன்ட் லோட் இட். வை? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன் நான் லோட் பண்ண வேணாம்னு சொல்றேன்? வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? 4 things I asked you to check. 1, green கரெக்டா இருக்கு. 2, ஹெட்டிங் கரெக்டா இருக்கு. 3, டேட்டா டைப் கரெக்டா இருக்கு. 4th அது கரெக்டா இருக்கா? நான் இல்லைன்னு சொல்றேன். Why? Could you tell me out of this 5 tables, என்கிட்ட இப்போ 5 டேபிள் இருக்கு. Chennai, Coimbatore, Mumbai, all warehouse sales. Out of the 4 table, could you tell me which is the table we are going to use it for creating a report? நாம ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ண எந்த டேபிளை யூஸ் பண்ண போறோம்? ஆல் வேர்ஹவுஸ் சேல்ஸ். ஸோ அப்ப இது மட்டும்தான் தேவை. இந்த 4 டேபிள், திஸ் 4 டேபிள் இஸ் நாட் ரெக்வயர்டு. எதுக்கு? அன்னெசரியா அதை லோட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் யுவர் ஃபைல் சைஸ். So it's not required. So can I delete it? No. Delete பண்ணீங்கன்னா அந்த லிங்க் கட் ஆயிடும். ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி சோர்ஸ்ல சப்போஸ் டுமாரோ ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் சம் டேட்டா இன் பெங்களூர் அண்ட் சென்னை, இட் ஹாஸ் டு பி அப்டேட்டட். ஸோ யூ கேனாட் டெலிட் இட் ஆல்சோ. நீங்க டெலிட்டும் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ், ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் டேட்டா டு பி லோடட் இன் டு பவர் பிஐ பிகாஸ் 5 டேபிள் வில் கெட் லோடட் விச் வில் இன்க்ரீஸ் யுவர் ஃபைல் சைஸ். நான் காலையில் நேத்தே சொன்னேன் நினைக்கிறேன். அன்வான்ட் ரிமூவ் பண்ணுங்க. அது காலம்ஸா இருந்தாலும் சரி, ரோஸா இருந்தாலும் சரி, டேபிள்ஸா இருந்தாலும் சரி. Unwanted tables also please remove it. So this table is not required. So don't delete it. Right click பண்ணி delete லாம் பண்ணாதீங்க. Instead what you do is enable load, remove that enable load, untick that enable load. அந்த enable load untick பண்ணுங்க. It should not be loaded. It should not be loaded into Power BI. So let us right click. நீங்க ஆல்ரெடி லோட் பண்ணிட்டீங்க. If you already loaded, it will throw a error. You already loaded. A report will get deleted. அந்த மாதிரி error வரும். இப்போ வராது. Now you will not get the error because I didn't load it. அதனால தான் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ண சொன்னேன். Right click, enable load. Now you can see it turns into a slanting. ஒரு slanting-ஆ மாறிச்சு. Italics. So right click, italics.
ரைட் கிளிக் எனேபிள் லோட், ரைட் கிளிக் எனேபிள் லோட். நோ அதர் கோ. இப்போதைக்கு வேற வழி இல்லை. ஐ ரெக்வஸ்டட் மைக்ரோசாஃப்ட் டு டூ இட். எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஒரே ரைட் கிளிக்ல எனேபிள் லோட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஐ டோன்ட் நோ வென் தே வில் டூ இட். As of now, you have to make a right click individually and you have to enable load. 10 ஷீட் இருக்குன்னா 10 ஷீட்டுக்கு இப்போதைக்கு நீங்க பண்ணி தான் ஆகணும். நோ அதர் வே. ஓகே. இட்டாலிக்ஸ். இட்டலியில என்ன இருக்குன்னு தெரியும்? வாட்ஸ் தேர் இன் இட்டலி? இட்டலின்னு ஒரு நாட்டில் என்ன இருக்கு? செவன் ஒண்டர்ஸ். லீனிங் டவர் ஆஃப் பீஸா, சாய்ந்த கோபுரம். உங்க லெட்டரும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் அந்த பேரே வந்தது. இட்டாலிக்குன்னு பேர் வந்தது காரணமே அதுதான். அந்த கோபுரம் மாதிரியே உங்க லெட்டரும் சாஞ்சிருக்கு. ஓகே. ஹோம் டேப், க்ளோஸ் அண்ட் அப்ளை. ஹோம் டேப்ல போயிட்டு க்ளோஸ் அண்ட் அப்ளை. நவ் ஈவன் தோ இட் வில் சே 5 tables will get loaded. 5 table load ஆகுதுன்னு வரும். ஆனா it will not get loaded. Only 1 table will get loaded. இங்க வருது பாருங்க, அங்க மெசேஜ் வருது. ஆல் வேர் ஹவுஸ் சேல்ஸ் பெங்களூரு, சென்னை, கோயம்புத்தூர், மும்பை வருது. பட் அந்த ரைட்ல பாத்தீங்கன்னா only 1 table will get loaded. ஒரே ஒரு டேபிள் தான் இங்க லோட் ஆகும். So all the other 4 table will not get loaded. இல்லனா 5 டேபிளும் இங்க வந்திருக்கும். We will get confused. எது ஒரிஜினல் டேபிள், எதை வச்சு ரிப்போர்ட் பண்ணணும், based on which table we have to get a report, we will get confused. So better add only the table which we want. தேவையான டேபிள் மட்டும் ஆட் பண்ணி வெச்சு. மற்ற டேபிள்லாம் it's not required. ஒரு ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணி பார்த்துருவோமா? Just to check, I will put a pie chart. Maybe that warehouse wise, I want sum of net sales. So Mumbai, Bangalore, Coimbatore, Chennai, what is the net sales? It's coming from 4 different sheets. It's coming from 4 different sheets. 4 sheetல இருந்து வந்த டேட்டா வச்சு we have created one report. This is coming from 4 different sheets. Manually, I can say it kills our time. One thing copy பண்ணி, paste பண்ணி, arrange பண்ணி, every year, every month இதை பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. 100% இருக்கு. தாராளமாக பண்ணலாம். பவர் பிஏயோட பவர் query முடிச்சிடுறேன், அப்புறம் நம்ம கேளுங்க. எக்ஸல் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்றேன். Same thing you can do it in Excel. நேற்று காலையில பண்ணது இனி மத்தியானத்துல இருந்து பண்றது எல்லாத்தையும் எக்ஸல்ல பண்ணலாம். எக்ஸல் விட்டு வாங்கன்னு சொல்றேன், வரமாட்டீங்க சார். டேட்டாலாம் அதில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஃப்ளைட் ஓட்ட கற்று தரேன்றேன், நீங்க சைக்கிள் தான் ஓட்டுவேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சரி, எக்ஸெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க சார். ஐ எம் லிவிங் ஹியர். என் வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது, எனக்கு சோறு போட்டது எக்ஸல் தான். சொல்லக்கூடாது வேணான்னு, பட் வேற வழி இல்லை. இப்போ டெக்னாலஜி அப்படி டெவலப் ஆனதுனால ஐ எம் சேயிங் தட். ஒரு காலத்து எக்ஸல் ட்ரைனிங் தான் எனக்கு லைஃபே. இப்போ கிராஜுவலி லாஸ்ட் 7 years 8 years அது டையிங் அவுட். அதான் வேணான்னு சொல்றேன். பட் யூஸ் பண்ணதான் பண்ணுங்க. எக்ஸல் வில் பி தேர். கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளில வாங்க. அட்லீஸ்ட் கிராஜுவலி, அப்ரப்டா வரலனா கூட கிராஜுவலி கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஃபைல், சேவ் ஆஸ், ப்ரௌஸ். ஐ திங்க் உங்க இதுலயே ஐ திங்க் ரீசெண்டா எனக்கு தெரிஞ்சு எப்போ எக்ஸல் ட்ரைனிங் பண்ணாங்கன்னு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. மோர் தென் 1 year. ஜிடிஸ் பண்ணியிருப்போம். மேபி நாட் ஃபார் தி எம்ப்ளாயிஸ் பண்ணி 1 years மேல ஆகுது. 1 year 2 year கிட்ட இருக்கும். ஓகே, என்ன ஃபைல் நேம்? 5 6 05 வேர் ஹவுஸ் சேல். சார், இந்த 4 days செஷன் முடிஞ்ச உடனே என்னோட ஃபைல்ஸும் நீங்க அப்புறமா உங்களுக்கு இதில் அப்லோட் பண்ணிங்க. யூ கேன் ஷேர் இட் டு அதர்ஸ் ஆல்சோ. ஆல் த நம்ம ஒர்க் பண்ற எல்லா ஃபைலும் ஆல் த 4 days ஓவர் ஆன அப்புறம்.
Maybe உங்களுக்கு future reference useful-ஆ இருக்கும். Right? போலாமா? There is a file 06 employee data. The employee master, different employees from different branches. We have branches nu vechingene. Kolkata we have branches, Chennai we have branches, HO head office இருக்கு, Mumbai, Bangalore, Hyderabad. So ஒரு 6 sheets இருக்கு, 6 sheets we have the data, employee master data. Now what are you going to do based on this employee master data is get, transform, append all the sheets. Get பண்ணி transform பண்ணி append பண்ணோம், எல்லா ஷீட்டையும் append பண்ணோம். You have to append all the sheets. Then append all the sheets. Check the column proofing. Column proofing எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. என்டையர் டேட்டா செட்டுக்கு கிரேலாம் இருக்கக்கூடாது. என்டையர் டேட்டா செட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 1000 ரோஸ்ல என்டையர் டேட்டா செட். தென் branch column wherever we have null, எங்கெல்லாம் null இருக்கோ replace with HO. Wherever the column name is retirement age is null, replace it with 58. எங்கெல்லாம் branchல null இருக்கோ HO ன்னு மாத்தணும். எங்கெல்லாம் retirement age null இருக்கோ 58 மாத்தணும். After that load it to Power BI, but only one table should get loaded. ஒரு table தான் load ஆகும். Don't load all the tables. Only one table should get loaded. ஒரே ஒரு table தான் load ஆகணும். Don't load all the 6 tables. Get, transform and append. Don't open multiple Power BI, slow down your system speed. நிறைய Power BI open பண்ணாதீங்க. அப்பண்ட் ஒன்னு வச்சிருக்கீங்க. Employee master. சரி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. எடிட் கோட் table. Load last load the data to Power BI. Where only one table should be load ஆகும்போது ஒரு table தான். Not get all the 6 tables loaded. 7 tables loaded, only one table. Table தான். Very good one. ஒரு table தான் load ஆயிருக்கு. ஒரு edit query. Load it. All the 6 tables should not be loaded. Only one table should be loaded.
Use some name. Appending employee master. The name. Oh, hold the highest card, I will get it back. All employee data. Column to check the column to be for entire data set. Okay, tell me, how to do this? Let me open the Power BI. I'm opening Power BI now. Then Excel workbook. Select that employee data. Employee data, and I say open. What is the easiest method to select all the 6 sheets? It is connecting now. What is the easiest method to select all the 6 sheets? First sheet, outside the checkbox, then shift key, select Mumbai. Transform data. It's going to Power Query.
Then, what could be the next one? I want to combine all the 6 table and make it as one. என்ன பண்ணணும்? Home tab, append query as new. Then 3 or more tables. Mumbai is already appended. Select Bangalore till Kolkata. Add. The ordering நீங்க எப்படி வேணாலும் மாத்தீங்க. That's up to you. Then say okay. Yes, it was appended. But here they told me something here. Column branch, wherever the branch is null, replace it with HO. So in a branch null irukku branch, but null தெரியல. In branch I am not able to see the null. Why? Column proofing should be based on entire data set. Now you can see there is a null. Right click. Then we have to go for replace value. Wherever we have null, it has to be replaced with HO. The HO head office and the branch column illa. That's why we are replacing with the HO here. Then another one, retirement age, right click and go to replace value and make it as null into, also like null into 58. Then I will rename this sheet name as employee master, EMP master. Can I load it now? Load பண்ணலாமா? No, என்ன பண்ணோம்? Select Bangalore, enable load. Select Chennai, enable load. இது வேற வழியில் no other, you have to do it manually one by one. Now close and apply. Except the employee master, all the things I have disabled the loading. Now we are loading into Power BI. Only one table will get loaded, the employee master table. So we got the employee data from 5 or 6 sheet, 6 city la irundhu varudhu, அதை combine பண்ணி ஒரே table ஆ மாத்திட்டு. File, save as, browse 06 employee data. Now go back to Power Query. Very simple. இதோட சிம்பிளா கொடுக்க முடியாது. Title and name has to be combined into a name called as employee name. Title name combine பண்ணி employee name னு ஒரு காலம் வரணும். அவ்வளவுதான், ஒரே இடத்துல. Title and name combined employee name. It should be like this. Mr. Space Vaidya, Mr. Space Gopalakrishnan, Mr. Space Payanikumar. ரெண்டு காலமும் இந்த மாதிரி ஒரே காலமும். Go back to Power Query and do it. Sir. Power Query and do it. Sir. Sir. புது காலம் அதே காலம். Don't do it in a new column. I want it in the same area. Yes, then we need a space.
One do it in new column, same column. Okay, sir. Transform data, right click. Combine this title and the name into one column. Okay, I think it's very simple. First, go back to Power Query, transform data, or right click, go to Edit Query. Then select the two column, title and name. I don't want it in another column. I want to be combined in the same column. Transform, then merge columns. What is the separator? Space is the separator. What is the column name? EMP name. Yes. So rental sendu ore column marriage. Now there is another two columns. When I come to the right hand side, designation department. Designation பாருங்க AGM, Vice President, Assistant AGM, Senior Engineer, AM இருக்கு. அதே மாதிரி Developer, DEV, QA, Quality Assurance, Marketing, PP, Product Planning. So what you are going to do is transform it in the same column. பக்கத்துல அதே columnல. It should look like this. எனக்கு இந்த மாதிரி தான் வரணும். Designationல வெறும் GM, AM, SC, SC, AM அப்படிதான் வரும். Department should be DEV, MM, PP, MKT. I don't want the full name, same column. Don't create a new column. It has to be done in the same column itself. அங்கேயே பண்ணணும். Don't create a new column. I don't want you to create a new column. Do it in the same column itself. அங்கேயே. Designation and department should be separated like this. Only GM, AM, அதே மாதிரி department, DEV, ரெண்டுமே பண்ணுங்க சார். ஆல்மோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. As well as department, both.
Okay, tell me how to do this. Select that column of department. எனக்கு இங்கேயே மாத்தணும். Select this column, then transform or add. Transform, then extract text between delimiters. Then open bracket, close bracket. The bracket குள்ள இருக்குது. I want only that MKT maintenance அது மட்டும் தான் வரும். Open bracket, close bracket. That's all. ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கூட you can select both the columns and do it also. Okay? Yes. Now let us go for this designation. Same process for designation. Transform, extract, text between delimiter. First one is open bracket and second one is close bracket. That's all. ஆல் தடவை பண்ணிருக்கீங்க. ஏன் ஓப்பன் பிராக்கெட் வருது, க்ளோஸ் பிராக்கெட் வருதுயா? ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா போயிருக்காங்க. Home tab, close and apply. Create a chart as shown below. Branch click பண்ணா ஒவ்வொரு branchலையும் how many employees are there. Below when I click on branch, under branch, department wise how many employees. Department click பண்ணா designation wise how many employees. Designation click பண்ணா gender wise how many employees. So it should be a chart, pie chart. Drill down. Count of employee number. எத்தனை employee count வரும்? Count தான வரும். Sir. Count of
Department designation. Okay, how to do this? Insert pi and சொல்லுங்க, I forgot. First என்ன வரணும்? Branch, legend, employee number. Count of employee number, but it's giving sum of employee number. Sum வருது. So let us make it as count distinct. Very good. Branch கீழே department, below department designation, below designation gender. So drill down. So particular branch Chennai we have this much of employees, 667. Mumbai level employees irukanga. Suppose I click on drill down Chennai. Under Chennai department wise how many employees are? Department click பண்ணீங்கன்னா under department designation wise. Designation click பண்ணீங்கன்னா gender wise. Yes. I think we already saved this. Let us save and close. Lunching முன்னாடி ஒரு concept. Sorry, break முன்னாடி we'll see one more concept. I think we have completed the sheet exercise number 6. 6 முடிச்சிட்டோம். Now there is no 7. Actually 7 ஒன்று இல்லை, but we have a 7 as a folder. இங்க இருக்கு பாருங்க. 07, it's a folder. When I go to that folder, அந்த folderக்குள்ள போனீங்கன்னா, if I go to the folder, 4 files are available. 4 ஃபைல் இருக்கு பாருங்க. Order 20, 21, 22, 23, 24. 4 files are available. So, and remember all the 4 files are CSV files, comma separated value. When you download the data from SAP, ERP, Oracle or some other source, most of your file will be in CSV format. எல்லா ஃபைலும் CSV தான் இருக்கும். What is the advantage of the CSV file is you can open the CSV file in any software. நீ எக்ஸல்ல தான் ஓபன் பண்ணணும் இல்லை. You can open it in a notepad, you can open it in a WordPad, you can open it in the PDF, web browser. For example, when I make a double click, it will open in Excel. So what is the order ID, region, order date, order amount. But if I close this, suppose I don't have Excel software. And Excel software illa. Can I open it in some other notepad? Yes, of course. Right click, there is an option available, open with notepad or web browser or PDF, Acrobat, open. That's why
most of பாருங்க அதுலயும் open ஆகுது. That's why most of the file when you download from external, they are giving it as CSV. CSV கொடுக்கிறதுக்கு அதுதான் main reason, so that you can open it in any application. Okay, I have 4 CSV files, 4 different CSV files. Order 2021, order 2022, order 2023, 24, 25. And this data, assume this data is downloaded every year. Over year நம்ம download பண்ணி வச்சிருக்கோம் 24 வரைக்கும். Assume 25 data also I will download it. 26 data also I will download it. And we want to combine all the 4 files and make it as one report. இது எல்லாத்தையும் combine பண்ணி ஒரே ரிப்போர்ட்டா நம்ம மாத்த போறோம். We are going to combine all the 4 files and we'll make a report here. சரி யாராவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? சரி கம்பைன் பண்ணிடுவோம். கம்பைன் பண்ணும்போது யாராவது வந்தா திருப்பி பெரிய வேலை இருக்கும். Okay, so let us open Excel, sorry, Power BI now. Let us open Power BI. Now, it's a CSV file. நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ CSV file? What can I do now? நேத்துல இருந்து we are doing Excel தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். This is a CSV file. What can I do now? என்ன பண்ணணும் நான்? Get data from other source. Or blank open money, you can get the data from other source also. Get data from other source. It's showing the source list. இதுல எது செலக்ட் பண்ணும்? Text CSV. When I select text CSV and I go to connect, text CSV connect போனீங்கன்னா unfortunately அந்த folderக்குள்ள போறேன் and I'm trying to select some files. At a time I can select only one file. என்னால ஒரு file தான் இங்க select பண்ண முடியுது. I cannot select multiple files like this. So and as I told, tomorrow I'm going to add, or later I will add another file 25, 26 னு add பண்ணிட்டே போவேன். So you cannot select the file every time. So if I add the file, it has to be uploaded automatically. So go to get data, more, and I open பண்ணிட்டேன். Already I opened the Power BI. Get data, more. Don't go to CSV or text, go to folder. Folder because in that folder, whatever the files available, I want to combine it. And the folder la என்னென்ன files இருக்கோ எல்லா files-யும் combine பண்ணணும். It has to be combined together. Select that folder, connect, and it will ask where is your folder path. உங்க folder path எங்கன்னு கேக்குது. 2 things you can do. ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம். If you are already residing in that folder, நீங்க ஏற்கனவே அந்த folderல தான் உங்க cursor இருக்குன்னா, just go to the address bar here. In the address bar la போயிட்டு copy it. Control C, copy that address bar. So just already you are residing in the same folder. உங்க cursor அந்த folderல தான் இருக்குன்னா நேரடியா போயிட்டு select it and Control C copy and come to Power BI, paste it. இது ஒரு method. Or browse and select that file. Browse பண்ணி அந்த folder select பண்ணு. Whichever is easier. Browse பண்ணி select the folder or copy the folder path and paste it. உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை பண்ணிடுங்க. So I copied that folder path and I pasted it here. Okay. Now நீங்க தான் சொல்லணும். What could be my next step? Combine, load, transform, cancel. Combine and transform. Load or transform. Load கிடையாது. Combine and transform. எங்க இருக்கு? இத click பண்ணாலா? But my recommendation, my suggestion, transform. Assume there is some problem in the data, or I don't want a particular file to be loaded, clean up பண்ணனும். Better always go with the transform. நேத்தே சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். There is an option of loading straight away, combining straight away. Prefer always go with the hierarchy. Get transform. அதான் என்னோட suggestion. I always recommend to go with transform. So let us go to transform. Now,
Fortunately, we have only 4 files. Order 20, 21, 22, 23, 24. And assume I have another file also in a CSV. I have a text file. I have a PDF file. I have a Word file. I have a Excel file. Nariya files irukku. But I don't want to combine all the files. I want to combine only the CSV file. So what can I do now? Let us go to the extension area and filter only the CSV. CSV mattum filter panni. Rather than loading everything, I want to combine only the CSV. So select only CSV. Or one more method is go to the name filter and select only the table name which you are going to combine. நம்ம எந்த டேபிளை கம்பைன் பண்ண போறோமோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணாலும் ஓகே தான். But as of now, I'm going to combine all the 4 files. Then, second step is go to the Home tab. Under there is an option available called as Combine Files. But unfortunately, this combine file is graded out. It's deactivated. Why it's graded out? Why it's deactivated is because my cursor has been moved out of this content area. In the content area, my cursor vella vandiruchu. Adanal da in the combine is graded out. So you have to place the cursor on the top of the in the content area la or click adikkanum. You have to click there. Then the combine is activated. Or else எனக்கு அப்படிலாம் வேண்டாம். I don't want to go to the content area and click it. My cursor can be anywhere. Can I combine it? Yes. So there is a double arrow available here. Same double arrow you can see it in some other area. இதே double area contentக்கு பக்கத்துல இங்க இருக்கு பாருங்க. So either இது gray out ஆயிருக்குனா, if this is grayed out, then go here and make a click on this. Just click it. When I click this, it will show you the preview of your first file. முதல் ஃபைலோட preview காமிக்கும் நமக்கு. First ஃபைலோட preview. Order date, order ID, region, order date, order amount. If you want to see the preview of each and every file, you can click here and see the preview. எல்லா ஃபைலோட preview நீங்க click பண்ணி பார்த்துக்கலாம். By default, column quality will check by first 1000 rows. But இது மாதிரி combine பண்ணும்போது it will not check with the 1000 rows. It will check only with the first 200 rows. இங்க மேல இருக்கு பாருங்க 200 rows based on the 200 rows. Or if you want to combine for the entire table, yes, you can go for the entire table. Just to check the column quality காக, data set column quality காக. அந்த data type எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்றது. And comma separator, yes. அதனால தான் இந்த டேபிளோட பேரே CSV, comma separated value. File origin okay. எந்த CSV மூலமா கிரியேட் பண்ணது, never worries, that is automatically created by Power BI. So don't do anything on this file origin. There is comma and the data type is first 2000 rows. Yes. No, it doesn't make a very big difference. அது அந்த விண்டோஸ்ல எப்படி சேவ் பண்ணாங்கன்றத பொறுத்து தான் அது சேவ் ஆகும். Data type detection, you did do not detect. Take some time. No. What has happened? அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் வருது? அது it will be a date format all. January 1 andana 1 January alla everything. That's your wish. But it will be in the date format only. Okay. Skip file with errors. That means if there is a error in some file, it will skip it. And file get skipped. But don't do this. If there is a error, show me the error. NA gray varnichna, show me that gray. Another don't select it. Select pannadi. Better not to select it. Don't select it. That's it. Simply say okay. Yes. Now it will evaluate something. It will do something. And it will combine all the 4 files together into one file. So எல்லாமே ஒரே ஃபைலா கம்பைன் ஆச்சு. Order date, order ID, region, order date and order amount. That's all. How do I verify whether all the 4 files are combined? Scroll down to the bottom and check one by one. Or
I feel it's very tougher to scroll down and check. So go to the source name and click on the filter of the source name. But I can see only two files, 20, 21 and 22. Could you tell me where is the other two files? 23, 24 is not there, but it's there actually. Load more. Inga list may be incomplete. That column proofing is different. But inga filter la varala because that list is incomplete. There is still more list available. Load more. Yes. Now you can see 2020, 2021, 2022, 2023, 24. All the 4 sheet has been combined into one file. 4 sheet. 4 files has been combined and we got one file now. Combining of sheet or combining of file is much easier. And append query one select panni append panno, but here it's very easier. It's got combined automatically, very simply. Now say OK. This column is not required, means you can leave that, but this column is actually for me it's better because younger in the table from where we got this data and this is better. So better to have this. Better. So let us go to close and apply. I'm going to close and apply now. And I will check whether this is working fine or not. A report create panni paatruvom idu work avudha illaiya. Let us check whether a report is working fine after combining. So it's loading now. Yes. Now ipo report create panna pora. Let us create a report. Maybe a same clustered column chart. I click on the clustered column chart. I think dates are in different file. 20, 20, 21, 22, sorry, 21, 22, 23, 24. Ellam tani file irukku. Adha adha check panano. So let us bring the order date to the x-axis. Let us bring the order date to x-axis and order amount to y-axis. Yes. So now we got 20, 21, 22, 23, 24. 4 different files. 21 is a different file, 22 is a different file, 23 is a different file, 24 is a different file. But the greatest advantage in combining the file is, assume it has 21, 22, 23, 24, we have combined it. Assume or imagine, just to think pannunga, karpam pannunga, inniki na oru data download pannirukku. So that file, wantedly that file we kept it in a separate area. Inga parunga, order 2025 ஒரு ஃபைல வாண்டடாவே நான் தனியா காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கேன் மெயின் ஃபோல்டர். அந்த எக்ஸசைஸ் மெயின் ஃபோல்டர் மார்னிங்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த மெயின் ஃபோல்டர். அதில் ஆர்டர் 2025 ஒரு ஃபைல் இருக்கு. அசியூம் ஆர் திங்க் தட் திஸ் ஃபைல் ஐ டவுன்லோடட் ஜஸ்ட் நவ். இந்த ஃபைல் நான் இப்போதான் டவுன்லோட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். செலக்ட் தட் ஃபைல், கட் இட், கண்ட்ரோல் எக்ஸ், cut and go to that folder, orders folder, and the file cut panni and I'm going to put it into the same folder now. Paste it. Assume na இன்னைக்கு தான் download பண்ணி இன்னைக்கு தான் அந்த ஃபைலை கட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போடுறேன். Now let me come to Power BI. Then refresh. 25 வந்துருச்சு. Simple. So இனிமேல் நீங்க டேட்டாவை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டர்ல போட்டா போதும். That's all. Your file will get updated automatically. If it is identical file, ஒரே மாதிரி ஃபைலா இருக்கும். Daily download பண்றீங்க, yearly download, weekly download, monthly download. Download it and put it into that folder. சொன்னா வருத்தப்படக்கூடாது. இதெல்லாம் எக்ஸல்ல 2010ல இருந்து இருக்கு. இந்த ஃபீச்சர்லாம் Excel. I'm not saying in Power BI, I'm saying in Excel. From 2010 it's available. புரியல. இதே ஸ்டெப் தான், ஒரு வித்தியாசமா கிடையாது. ஏன்னா இதுல பாக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரிச்சரா இருக்கும், கலர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். அதுல அப்படிலாம் இருக்காது. அவ்வளவுதான் தவிர அது கலர் லைன் கொடுக்க போறோம், கம்பைன் தானே பண்ண போறோம். இதே ஸ்டெப் அமீர். மேக்ரோலாம் கிடையாது சார். நானும் ஒரு 12-13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பெனில ஒரே இடம்ல ஒரு கம்பெனில 4 months we sat together. 3 months I have written a coding to do this. இதை பண்றதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன். இப்ப நம்ம 2 நிமிஷத்துல பண்ணிட்டோம். ஒரு காலத்துல மேக்ரோ வைஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு காலத்துல
But Power Query on the brain, it becomes very easier. Excel எப்படி பண்றதுன்னு அப்புறமா சொல்றேன். Okay. File. Save as. என்ன 07 order. Orders கொடுக்காதீங்க. Ordersன்றதே ஒரு folder. So don't put a folder name as a file name. So நான் வேற ஒரு name கொடுத்துக்கிறேன். Let us say the order master. I'll give a name as order master. So from the afternoon we are working with the identical data. ஒரே மாதிரி இருக்க டேட்டாவை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Next we are going to see the non-identical data. One sheet is having a different data, another sheet is having a different data. So அதை combine பண்ணி எப்படி report. Now as of now all are same, columns are similar. ஒரு extra column இருக்கு, column shuffle ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் okay. Next session non-identical, டோட்டலாவே டிஃபரெண்டா இருக்கும். மேபி ஒரு காலம் லிங்கா இருக்கும். அதை வச்சு how to create a report. That's going to be our next chapter. So save your files. We'll go for a strategic timeout. Then we'll start the next part. Pause the